Hello students, Excel grade 5, page 65, 66, 67. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 65-66-67 беттерін өтетін боламыз. Exercise 6, 6-шы жаттығудан бастаймыз. Complete the table. Бұнда сіздерге кесте берілген, өткен шақта сұрақ қою және оған жауап беру. Сол кестені қазір толтыратын боламыз. Өткен шақта сұрақ қойған кезде бізде did қосымшасы алдына шығады. Мысалы, did she play tennis yesterday? Ол кеше теннис ойнады ма? Did it play tennis yesterday? Егер я болса, онда yes it did. Жоқ болса no it didn't деп жауап береміз. Did you play tennis yesterday? Сендер кеше теннис ойнадыңдар ма? Yes you did. Я, сендер ойнадыңдар. No you didn't. Жоқ, сендер ойнамадыңдар. Did they play tennis yesterday? Олар кеше теннис ойнады ма? Я, yes they did. Жоқ, олар ойнамады. No they didn't. Деп жауап береміз қысқаша. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Put the verbs in brackets into the past simple. Жақшаның ішінде берілген етістіктерді өткен шақ формасына қою қажет. Marco Polo lived in Venice in 13th century. Марко Поло 13-ші ғасырда Венеция қаласында тұрды. He traveled to Asia with his father and his uncle in 1271. Ол 1271 жылы Азияға өзінің әкесі мен көкесімен бірге саяхат жасады. They visited the court of Kublai Khan, the grandson of Genghis. Олар Шыңғыстың атасы Құбылай ханның аумағында болды. They stayed in Asia for 17 years. Олар Азияда 17 жылға қалды. Marco Polo explored all of China and the Silk Road. Марко Поло тұтастай Қытайды және жібек жолын зерттеді. He returned to Venice in 1295. Ол Венецияға 1295 жылы қайта оралды. People enjoyed the stories about his adventures. Адамдар оның бастан кешкен қызықты оқиғаларын ұнатты. He died in 1324. Ол 1324 жылы қайтыс болды. 7b. 7-нің басын орындаймыз. Put the words in the correct order to form questions based on the text. Мәтінге негізде отыра, сөздерді дұрыс реттілікте қой. Answer them. Оларға жауап бер. Did Marco Polo live in Venice? Yes, he did. Марко Поло Венецияда тұрды ма? Yeah, сонда тұрды. The second question. Did he travel to Asia with his mother and father? No, he didn't. Ол Азияға өзінің анасымен және әкесімен саяхаттады ма? Жоқ. He traveled to Asia with his father and his uncle. Did they visit the court of Kublai Khan? Yes, they did. Did they stay in Asia for 17 years? Yes, they did. Did Marco Polo explore all of China? Yes, he did. Did he return to Venice in 1295? Yes, he did. Did people enjoy his stories? Yes, they did. Did he die in 1326? No, he didn't. He died in 1324. Exercise 8. 8-ші жаттығу. What did your partner do yesterday afternoon? Кеше сенің досың түстен кейін не істеді? Use the phrases to find out. Мына берілген фразаларды қолданып, сұрақ қоюымыз қажет. Және де оған сіздің досыңыз жауап беретін болады. Егер мысалы, did you listen to music yesterday afternoon? Сен кеше түстен кейін музыка тыңдадың ба? Жоқ дейді. Did you watch TV yesterday afternoon? Кеше түстен кейін теледидар қарадың ба? Yes, I did деп жауап береді мысалы. Егер қараған болса. Did you play computer games yesterday afternoon? Кеше түстен кейін компьютер ойнадың ба? Yes, I did. Yeah, ойнаған болса, yeah деп жауап береді. Егер ойнамаған болса, no, I didn't деп жауап береді. Did you study English yesterday afternoon? No, I didn't. Did you meet your friends yesterday afternoon? Сен достарыңмен кездестің бе кеше түстен кейін? No, I didn't. Did you cook dinner yesterday afternoon? Yes, I did. Did you go to school yesterday afternoon? Yes, I did.
немесе no, I didn't. Exercise 9, 9-шы жаттығу. In 3 minutes, write 3 things you did yesterday and 3 things you didn't do yesterday. 3 минуттың ішінде кеше жасаған 3 әрекетіңді жазуың керек, және жасамаған 3 нәрсеңді жазуың керек. Find someone in the class who did exactly the same things as you. Сыныпта дәл өзің сияқты кім жасағанын тап. Мысалы, былай жазсаңыздар болады. I played volleyball with my friends yesterday. Мен кеше өзімнің достарыммен волейбол ойнадым. I went to the cinema yesterday. Мен кеше кинотеатрға бардым. I helped my mom clean the house. Мен анама үй тазалауға көмектестім. I didn't play computer games. Мен компьютер ойнамадым. I didn't buy a chocolate. Мен шоколад сатып алмадым. I didn't cook at home yesterday. Мен үйде тамақ пісірмедім. Next page 66. 66-шы бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. What do you know about the islands of Atlantis? Атлантис аралы туралы не білесің? How are these names related to Atlantis? Мына есімдердің Атлантиске қандай қатысы бар дейді. Осы сұрақтарға жауап берейік. I know that Atlantis is a lost country. Атлантис бұл жоғалып кеткен мемлекет екендігін білемін деп жазсаңыздар болады. Және мына есімдердің не мағына беретіндігін жазамыз. Polo described in Atlantis in Timaeus. Poseidon, a Greek god who created Atlantis. The Mediterranean. Possible location of Atlantis. The Azores. Atlantis could be near here. Sardinia, Malta, Santorini. Осы сөздерге де Atlantis could be near here, яғни Atlantis осылардың жанында болуы мүмкін деп жазасыздар. Мұнда сіздерге мәтін берілген. Ол мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Ал біз келесі бетке өтеміз. Next page 67. Келесі 67-ші бет. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the text and answer the questions. Мәтінді оқып сұрақтарға жауап бер. Who was Plato? Плато кім болған? A Greek philosopher. Грек ойшылы болған. When did the myth of Atlantis start? In 300. Atlantis мифі қай уақытта басталды? In 355 BC. Біздің заманымызға дейінгі 355 жылы. Who was Poseidon деген кім? The Greek god of the sea. Гректерде теңіздің құдайы. 4. What did the capital city look like? Қала астанасы қандай болды? It was amazing. In the center, there was a temple dedicated to Poseidon. Ол қала керемет болды. Қала орталығында Посейдонға арналған құлшылық ету орны болды. 5. What was inside the temple? Ол құлшылық ету орнының ішінде не болды? A gold statue of Poseidon, driving 6 horses. 6 жылқыны айдап бара жатқан Посейдонның алтыннан жасалған мүсіні болды. 6. What did the Atlanteans do? Атланттықтар немен айналысты? Most of them were sailors and traders. They sailed around the world. Олардың басым көпшілігі саудагерлер мен сатушылар болды. Олар әлем бойынша сауда жасады. Where did the kings live? Патшалар қайда тұрды? They lived in beautiful palaces. Олар әдемі қамалдарда тұрды. 8. How did Atlantis disappear? Atlantis қалай жоқ болып кетті? Atlantis disappeared after a terrible earthquake. Үлкен жер сілкінісінен кейін жоқ болып кетті. 9. Where could Atlantis be? Atlantis қайда болуы мүмкін? Atlantis could be near the Azores, near Sardinia, or in the Mediterranean Sea. Why is Santorini the most probable location of Atlantis? Не себепті Санторини ең мүмкіндігі жоғары Атлантистің орналасқан жері? Many people believe Atlantis sank at the same time a great earthquake destroyed the island of Santorini. Санторини аралы жойылып кеткен кезде, дәл сол уақытта Атлантис батып кетті деп көп адамдар сол нәрсеге сенеді. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Ask and answer questions based on the text. Мәтінге негізде отыра сұрақтар қой және оған жауап бер. Use these words and the past simple.
Мына сөздерді қолдан және де өткен шақты қолдана отырып жазу керек. Who was Plato? A philosopher. Where was he from? He was from Greek. Ол қайдан болды? Ол Грециядан болды. What did he write? He wrote the book Timaeus. When did the myth of Atlantis start? The myth of Atlantis dates back to 355 BC. How did Atlantis disappear? Atlantis disappeared after a terrible earthquake. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Read the text again. Use the verbs below to write or give the class a summary of the text. Мәтінді қайта оқы. Төменде берілген етістіктерді мәтіннің түйінін жасауға қолдан. Сіздерге әртүрлі етістіктер берілген. Created, protected, sailed деген сияқты. Солардың барлығын қолдана отыра қазір мәтіннің жалпы түйінін жасап шығатын боламыз. Мұнда сіздерге мысалда берілген Poseidon, the Greek god of the sea, created and protected Atlantis деп басталған. Ары қарай жалғастырамыз. The people who lived in Atlantis were rich sailors who sailed all around the world. They were also farmers who worked in the fields. They raised cows and sheep. The kings who ruled Atlantis lived in beautiful palaces. No one knows what happened, but the island disappeared into the ocean. Only a few people survived. Some people think Santorini is Atlantis. They believe Atlantis sank at the same time when an earthquake destroyed Santorini too. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Read the note and say what the examples mean in your language. Write more examples based on the text in exercise 1. Сіздерге мұнда note, яғни жазба берілген, соны оқып қазір аударатын боламыз. Және де бірінші жаттығудан көбірек мысалдар тап деген екен. There was a big temple in Atlantis. Атлантисте үлкен ғибадатхана болды. There were paintings in the palaces. Қамалдарда суреттер болды. Was there an earthquake near Santorini? Санторинидің жанында жер сілкінісі болды ма? Were there any animals in Atlantis? Бұл яғни сұрақ. Бұл соңғы екі сөйлем сұрақ. Атлантисте жануарлар болды ма деп сұрақ қойған екен. Жалпы бұл жерде сіздерге айтқысы келген нәрсе there was бізде қазақ тіліне болды деп аударылады. They were тоже болды деп аударылады. Тек айырмашылығы they was'ды жекеше түрде бір зат туралы ғана айтқан кезде қолданамыз, ал they were'ні екі немесе одан да көп зат туралы айтқан кезде қолданамыз. Екеуі де болды деп аударылады. Енді мәтіннен көбірек мысалдар табайық. There were also lovely statues, paintings and fountains in the garden. There are many theories about where Atlantis was. Exercise 6. Алтыншы жаттығу. Write 4 things you remember from the text in 5 minutes. 5 минуттың ішінде мәтіннен есінде қалған 4 нәрсені жазуың керек. Then tell your friend. Кейін досыңа айтып бер. Мысал ретінде мына нәрселерді жазсаңыздар болады. The people of Atlantis were very rich. Адамдары өте бай болған. The capital city of Atlantis was amazing. Most people of Atlantis were sailors and traders. The kings lived in beautiful palaces. Exercise 7. Жетінші жаттығу. Imagine you lived in Atlantis. Decide who you are, the king, a farmer, a sailor, or a trader, and write a diary entry 50 words about what you did last Monday. Өзіңді Атлантисте өмір сүрдім деп елестет. Сен кім болар едің? Патша ма, әлде фермер ме, әлде сатушы ма, саудагер ма? Сол бір адамды таңдап аласыздар. Өткен дүйсенбіде не істедің, сол туралы күнделік жазу керек. Мысал ретінде сіз теңізші болуды таңдасаңыз, былай жазсаңыз болады. Last Monday I was a sailor in Atlantis. I rose early and checked the coral sails before dawn. I guided my ship through glowing reefs, trading pearls for grain. At noon, a storm shook the sea domes, but by sunset we returned safely, singing with the tide. Ең соңғы тапсырмада who else in the class had a similar day to yours? Сыныпта кімнің күні дәл сенікіне ұқсас болды, соны анықтаңдар деген екен. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.